Hi there, how you doing? Hope you're all doing great. Zlatan Lebiaurian, I'm Kat Zambash. In today's video, we are going to talk about present perfect. The video I'm privacy present perfect again. What does it look like and how to use it and when to use it, okay? بس رانا بودي تاوكين كا شوازة كي شوني يعني structure كي شونا بيكاتا كي شون واج كاتي بكاري بين وشون بكاري بين. And if you think of a friend who needs this lesson, make sure to share it with them. Okay, so let's get started. أكرهتك هي هوريك بيسي بام واني هي ضنيا بلويكا شركة لك الله هوريك أنت ويأون جسدي لبين كاتبة تسببين. First of all, we need to know what's the structure of the present perfect. What's the form of the present perfect? Okay, the form. We have subject plus has or have plus the main verb plus past participle. Okay, the spiegatki chona shiazgi chona spiegat velbker pashan has yan have man here. These are auxiliary verb and فرمانية جدا. This one is main verb. A man PP ka past participle ka ama main verb ka. Okay, the subject they are either I, you, he, she, it, we, and they. Okay, these are the subject. I'm a subject pronoun again. I'm a genaib karen. And the subject is not always pronouns. Sometimes it's a name of a person. Sometimes it's a name of thing or job. مجنية مجركة بكر جنابت. عندي جر ناي كسيكا ناي شتيكا ناي إيشيكا بونمنالي the teacher, the student, the farmer. Okay, or the name of a person, for example Rosie or Danny, or the plural noun, for example the police or the children or the people. Okay, then we use has or have according to the subject. has or have بكارين بpay بجري بكركة. If the subject is third person singular, we use has. أجر subject كمان كسي سامي تاج بيت يتركر جنابي الناو بيت جرينجويا كسي سامي تاج بو has بكارين. For the others we use have. Okay, then we have PP. So now have and has. Have. Okay, the main verb, which is past participle, we have regular verbs and irregular verbs. You know that I talked about this in other videos. PP past participle جيا الفيديو ترى بس ممكن جوري semi verba الشوازي semi verba الشوازي كم present and the second form is past and the third form is past participle. And the third form of the verb, the past participle of the verb, we have regular verb or irregular verb. شوي semi verb إيش ك past participle regular verb معناه و irregular verb إيش معناه. The regular verb are the verbs that you add ed for the end of the verb. Regular verb كمان أو verb أنا ك ed زي أكن بوكوتي verb ك بوكوتي فرمانك. Okay, and we have a regular verb. Irregular verbs كمان أنا ك these are called nasty verbs. معنى بيانا nasty verbs معنى بيانا verb هذا كان because there's no rules for them. كهيس rule like just you have to memorize them. Okay, you can start with the verbs that you use a lot in your daily life. أتاني بو verb أنا دسبيبكي بولا بركدن بو verb أنا دسبيبكي كزور بكارياني. For example, if you talk about food, you have to know the verb eat, the past participle of verb eat, right? بونو نقدر تو بس خواردنكي قاعدة تو بيه verb eat بزاني ل past participle أبي بتجي لشوي سيما كي أبي بتجي. Okay, قاعدة هالبا أني كزور بكارياني أنا لبركة وردور داني تريشو ولا بركة. Okay, this is the structure of the sentence. And if you have a negative sentence, we just add not to the auxiliary verbs. Okay, أقدر استكمل نريبو
ئەوە تەنها نۆتێک زیاکەین بۆ ئەم فەرمانە یاری دەدەرانە. not. Okay. So this is the structure of the sentence. Okay, now when we use it, we use present perfect to talk about something that happened in the past and the result of the action is now. Or we can see there is a connection between past and present. Okay. Present perfect بۆ چیە کردارێکە ئەکشنێکە کە لە ڕابردووە ڕوویاوە و ئەنجامی ئەو کارە یان شوێنەواری ئەو کارە لە ئێستا دەرەکە لە ئێستا دیارە یا بە شێوەیەکی تر بڵێن کۆنێکشنێکە پەیوەندیەکە لە نێوان ڕابردوو ئێستاە. باشە. For example, this is past and this is present. There is a connection between past and present. The action starts here and the result of the action is clear now. کردارێکە لە ڕابردووە ڕوویاوە ئەنجامەکەی شوێنەوارەکەی لە ئێستا دیارە. You can think of it as a bridge. ئەتوانی وەکو بریجێک ئەتوانی وەکو بریجێک بیری لێ بکەیت وەکو پردێک بیری لێ بکەیتەوە بریجانی پرد وەکو پردێک بەم شێوەیە لە پاستا شتەکە دەستی پێ کردووە و لە ئێستا هەستی پێکەین. بە نمونە شتەکان زیاتر ڕوونەبێتەوە زیاتر ئاشکرا بێ لەلات. Present perfect for English learner is a confusing tense. Present perfect بۆ ئەو کەسانەی فێرخوازن کە فێر ئینگلیزیە بن confusingە یعنی سەر لە تێک دەرە. Why? Because when you translate it into your language it's like past simple. چونکە کاتێک کە ترانسلیتیەکەی بۆ خۆت کاتێک واتە ڕستەکە بۆ خۆت ئەکی بە کوردی وەکو پاس دەرەجێ وەکو ڕابردوو دەرەجێ. تلەوە فێرخواز ینی کەنفیوزینێکی بۆ دروستە بێ ینی سەر لە تێکدانێکی بۆ دروستە بێ ئەرێ ئەمە چی ئەمە لە ڕابردوو ئەم شتە ڕوویاوە ئەمە یانی چی ئەی بۆچی باسی پرزنتەکەی. لە ڤیددیۆکە باسی پاسم کردوێستە لێرە پێویست ناکات دیسان پاس دووبارەکەمەوە بەس بۆی جیازیان بڵێن بەراوردی نێوان پاست و present perfect بزانی. Past it's a completed action in a specific time in the past. Past چیە؟ ڕابردوو چیە؟ کردارێکە تەواو بووە یعنی لە ڕابردووە دەستی پێ کردەوە تەواویش بووە براوەتەوە لە کاتێکی دیاریکراوە لە ڕابردووە یعنی هەم completed actionە هەم specific time هەیە. بەڵام present perfect it's not a completed action. ئەکشنەکە finished نەبووە تاوا نەبووە لە کاتێکی دیاریکراویشە ئەم شتە ڕوونایە وەکو ڕابردوو نییە بڵێ دوێنێ ئەو شتم کرد. لەبەر ئەوە خوێندکار زۆر جار سەر لە تێکچوونێکی بۆ دروست دەبێت. بیرە نەچێکە ئەمە کۆنتراکتکەی کە ئەمە کورت بکەیتەوە. For example, when you say I have, it becomes I've. Contract واتە کورتی بکەیتەوە. So here this is unstressed. So لەو کاتەیە کاتێک کە تۆ چکە کۆنتراکتەکەی کاتە ئەنسترێسە بێ یعنی ئەو شێ هەمووی ناخوێنرێتەوە سترێس ناخێتە سەری زۆر دیار نابێ هەڵی I've studied English for example. Okay. So we have so many uses for present perfect. کۆمەڵێ بەکارهێنانی present perfect مان هەیە. لەوانە for example you talk about personal experience. بۆ نمونە تۆ باسی ئەزمموی خۆت دەکەی باسی ژیانی خۆت دەکەی لە ژیانی خۆتا چیت کردووە چیت نەکردووە یا ئەزمموی ژیانی کەسێکی ترەکەی. Okay, let me give you an example for present perfect. For example, she has, and we can contract this. She's read 3 times. 3 times. She has read a book 3 times. Read is a past participle of read. It's the same spelling, but the pronunciation is different. Read past participle reader. همان spelling يعني هي ركوية كنسرة. بلام ل present عليه read. لا past و past participle عليه read. Read and read. Okay. She has read the book 3 times. أوكي سجر. کتێبێکی خوێندەوە باسی ئەزمموی کچەمان کرد لە ژیانی خۆیان هەتا ئێستا بۆ نمونە بڵێن لەوتی ئەو کتێبەی دەستکەوتووە هەتا ئێستا سێجاری خوێندەوەتەوە. So still she can read it another time. Still واتە هێشتا ئەم کچە لەوانەیە جارێکی تریش بخوێنێتەوە کاتی هەیە کاتی لەبەردەسا هەیە she's still alive و هێشتا ئەم کچە زیندووە کەواتە لەوانەیە جارێکی تریش بخوێنێتەوە کەواتە
لە ڕابردووە هەتاکو ئێستا 3 جاری خوێندوێتەوە ڕابردوو ئەبستێتەوە بە ئێستاوە. So she still has time to read it another time again and again. کەواتەم کچە کاتی هەیە هێشتا توانێت جارێکیش بخوێنێتەوە دووبارە و دووبارە لەوانەیە بکە بە 10 جار بۆ نمونە. As I told you, present perfect has several uses. وەکو وتم present perfect بەکارهێنانەکانی چەند جۆرێک بەکارهێنانی هەیە. For example, we have ever and never, we have just, we have already, we have for, since, yet. With each of these, at first, the meaning of the sentence will change a little bit. Present perfect وەکوتم بەکارهێنانی زۆرە لەگەڵ هەندێک ئاڵکارە بەکارهێنرێ for example لەگەڵ جەستا بەکارهێن لەگەڵ ever و never لەگەڵ ئەمانی کە باسم کرد و لەگەڵ هەریەک لەمانەیە واتای ڕستەکە تۆزێک گۆڕانکاری بەسەرایی. For today's lesson I'm going to talk about for and since. بۆ وانەی ئەمڕۆ من باس لە for لەگەڵ sinceەکەم. Okay, we're going to talk about for and since. Okay, we have for and since and the things, the times that we use with for and since. For و since من هەیە و ئەو دەستاژەکاتیانێکە لەگەڵ هەردوو for و since بەکارێن. We use for the duration. For example, you see from 2 o'clock until 4 o'clock. This amount of time between 2 o'clock until 4 o'clock, this is called duration. For بەکارێن بۆ duration. Duration چیە واتە ماوەی شتێککە چەندێکی خایان دەبێ بۆ نموناڵی لە سعات 2 بۆ 4 ئەو ماوەیە پێوترێ duration. For بۆ ئەوە بەکارێت. It's unspecific. دیاریکراو نییە. نەزانراوە ئەی نازانی سعات چەندەوە بۆ چەند. بەزەزانی ئەم شتە کە خایاندوێتی بۆ ماوەی ئەوەنە دەقە خایاندوێتی یا ئەوەنە سعات خایاندوێتی. باشە؟ So for it means بۆ. Since it means لە. With since for specific times. Since بۆ کاتێکی دیاریکراو بەکارێنین بۆ نموناڵی سعات 8 بەیانیەوە. بۆ ئێستا نیوەڕۆیاڵی لە 8 بەیانیەوە تا ئێستا هیچم نەخواردووە. بۆ نمونە. So if you are an English learner, ئەگەر تۆ فێرخوازی ئەمانە بزانە ئەم دەستەواژانە بزانە ترێکسەر زانیت for بەکارێنی یان since بەکارێنی. For age واتە دەمێکە ماوەیەکی زۆرە. For a long time ئەیش هەریانی ماوەیەکی زۆرە ماوەیەکی دوور و درێژە. For 5 seconds بۆ ماوەی 5 seconds بۆ ماوەی 5 چرکە. For a minute بۆ ماوەی 1 دقە. ئەم داناوە واتە 1 واتە 1 دانە کاتە لێرە ئەمە سی بۆ دانانە. Okay, for 3 hours. Look at this. For 3 hours. ئەڵێ بۆ ماوەی 3 ساعت. دوای کە چوینە سەر ئەوە شتێکتان پێڵێم. For 2 days بۆ ماوەی 2 ڕۆژ. For a week بۆ ماوەی 1 هەفتە. For 3 months. For 4 years. For 2 seasons. بۆ ماوەی 3 مانگ بۆ ماوەی 4 ساڵ بۆ ماوەی 2 وەرز. Okay. This since midday يعني لا نيورو. midday واتە نیۆڕۆ لە نیۆڕۆ لە نیۆشەوە midnight نیۆشەوە. since meals ئەمە میڵەکە تاوان بەکار نانی ئەمانە بەکارێنی ئەمە بۆی بزانانی ئەمە ژەمەکانە لەگەڵ ژەمەکانە بەکارێت since breakfast lunch or dinner ئەڵێ لە بەیانیەوە لە نانی بەیانیەوە لە نانی نیۆڕۆ لە نانی ئێوارەوە. since this morning لەم بەیانیەوە this afternoon ئەم دەستا بۆ ئەمەش بەکارهێنی وا بۆ ئەمەش بەکاریهێنی وای بە سوور نووسیمە لەم بەیانیەوە لە پاژنیۆڕۆوە لە ئێوارەوە. since 2 o'clock ئەمە ئەوە بکە وتم since 2 o'clock ئەڵێ لە سعات 2ەوە بۆ نمونەڵێ لە سعات 2ەوە تا ئێستا من ئیشەکەم سعات 2 تا ئێستا من ماڵ پاکەکەمەوە بۆ نمونە. ئەوە since 2 AM or 2 PM. Okay. لێرەیە ئەڵێ for 3 hours بۆ ماوەی 3 ساعت بەڵام لێرە ئەڵێ 2 o'clock since 2 o'clock. باشە o'clock جیا لە ئاور هەرپیانی سعات بەڵام ئەمانەڵی لە سعات 2 لە سعات 2 ئەو شتاکەم ئەمانڵی بۆ ماوەی 2 ساعت یا بۆ ماوەی 3 ساعت. Okay. since then یعنی لەو کاتەوە since yesterday لە دوێنەوە since last week لە هەفتەی ڕابردووەوە since I was a child لەو کاتەوەی کە من هەڵبووم هەتا ئێستا بۆ نمونە فلاش دەکەم. since I was 8 years old لەو کاتەوەی کە تەمەنم 8 ساڵان بووە. since 2002 لە 2002 since Friday دەتوانی ڕۆژەکانی تریش بەکاربێنی ڕۆژەکانی تری هەفتە ئەڵێ لە ڕۆژی هینیەوە لە ڕۆژی شەمەوە لە ڕۆژی دوو شەمەوە بەو شێوە. since April لە مانگی 4ەوە ئەمی شەڕوا بە هەمان شێوە
مانگە کەین تریش ئەتوانی بەکاربێنیت. ئۆکەی ئەمە زانیمان کە بەکارهێنانی since و for لەگەڵ ئەمانەیە. Now I'll give you an example for and since. Okay? ئێستا نمونەتان هێنێ بۆ for لەگەڵ بۆ since. We have been to Howler 2 days. ئێمە لەو لێر بووین بۆ ماوەی 2 ڕۆژ. If you change this sentence to a negative, we say we have not been to Howler. We have not been to Howler. Okay? And we can contract this. We've been. Okay. An example for since. He hasn't eaten anything since lunchtime. He hasn't eaten anything since lunchtime. ئەو کوڕە لە نانی نیوەڕۆوە هیچی نەخواردووە. You can use lunch, just lunch, and you can use lunchtime. Both are correct. ئەتوانین هەر lunch بە تەنها بەکاربێنین، ئەتوانین lunchtime بەکاربێنین، هەردووکیان هەر ڕاستە، هەردووکیان هەر یەک واتایان هەیە. Okay, so this person ئەم کەسە he hasn't eaten anything since lunchtime. لە نانی نیوەڕۆوە هیچی نەخواردووە. بۆ نمونە ئێستا شەوە لە نانی نیوەڕۆوە هیچی نەخواردووە. So this is the use of since and for in present perfect. ئەمە بەکارهێنانەکانی for since لە present perfect. So we came to the end of the lesson. I hope you enjoyed this video. Thank you for watching and listening. Have a nice time. See you in the next video and goodbye.